semua viewers, kembali lagi bersama saya Cynthia, host WBI Talk 2021. Nah, kali ini kita sudah mengundang guest yang kelima. Nah, buat kalian yang penasaran, langsung saja tonton di Instagram Politeknik WBI. Jangan lupa juga subscribe YouTube channelnya Politeknik WBI, turn on notifikasi supaya kalian selalu update untuk video terbaru dari Politeknik WBI. Nah, guest yang kali ini nih cukup spesial dan kita bisa dibilang nge-import ya dari luar. Sebenarnya bukan si asli orang Indonesia, cuman beliau ini berkarir di luar. Nah, kalian penasaran kan? So langsung saja kita masuk ke WBI Talk yang kelima. Oke, ini dia guys kita. Halo Ci. Halo. Boleh kenalin diri dulu nggak Ci? Kenalin diri ya? Nah. Kan kenalin Ci sama viewers. Gak kenal gak sayang gitu. Oke. Hai guys. So nama gua Demitria Dana Paramita, bisa dipanggil Demi aja. Asli Medan. Terus apa lagi? Sekarang Cici sebagai apa dan karir Cici lagi di mana? Sekarang currently aku lagi masih occupation di Singapura, tapi sekarang lagi take a break di Medan dan juga ada rencana-rencana lain buat bisnis sendiri mungkin. Ya lihat dulu sih kalau sekarang. But for now aku masih occupation di Singapura. Oke. Ya. Kita langsung masuk ke why question buat Cici. Why Cici langsung say yes ketika diundang jadi guest WBI Talk? Pertama sih karena WBI juga itu kan kayak edukasi ya. Yes. Jadi for me kalau misalnya kita udah ada experience, even though it's not as long, tapi kalau misalnya buat aku sih kalau untuk share knowledge, share what I have been through, kayaknya for me it's really a good thing sih. Jadi aku langsung bilang yes aja. Luar biasa kan guys kita yang kali ini. So buat kalian langsung pantengin aja terus pembicaraan kita selanjutnya, karena selanjutnya kita bakal main tanya aja. Gue Demitria dan gue adalah seorang wanita dan bartender. wanita pasti dong ya kan. Oke. Kalau bangun pagi kamu bakalan. Jadi kalau aku pagi ini jujur aja siap bangun pagi aku masuk ke kamar mandi dulu sih. Ngapain? Nggak tahu, pokoknya sekitar 30 menit tunggu dari matahari belum terbit sampai terbit sih baru saya keluar. Wow. Siapa yang paling dipikirin selain keluarga? Pacar. How about you? Sorry Ci, soalnya aku jomblo, jadi kalau dibilang pacar tuh agak sensitif. Tolong ya teman-teman. Boleh daftar ya Ci, dibuka pendaftaran. Oke. Punya bakat terpendam nggak? Punya. Nari. Wah. Traditional dance, modern dance, ibu. Oke. Indonesian food or Western food? Indonesian food. Contohnya? Sate Padang. Sate Padang. Jengkol sih? Yeah, of course. Jengkol rendang. Ya. Jengkol sambal lumayan. Oke. Famous no money or rich but unknown? Rich but unknown. Why? Karena kalau misalnya apa ya, kita kaya untuk diri kita sendiri. Kalau kita mau ngelakuin sesuatu ke orang pun ya let's say nggak usah orang tahu sih, yang penting yang perlu tuh diri kita bahagia dengan diri. So wise ya. Yes. Oke. Oke Ci, masakin atau dimasakin? Dimasakin. Jadi nanti kalau Cici nikah gimana dong? Apanya? Cici yang dimasakin. Ya, kalau bisa sering-sering sih. Oke, paling takut dengan apa? Ular. Kenapa? Karena entah sih Ci, kalau udah jumpa ular di depan lemes aja rasanya. Like Jadi nggak pernah mengular. apalagi diularin. Karena belum pacaran. Pantas ini masih single. Oke. Barista atau bartender? Bartender. Apa sih bedanya barista dengan bartender? Kalau barista itu lebih ke kopi, kalau di bartender itu lebih ke mix. Not to say that barista nggak mix ya, but emang specialty-nya lebih ke gitu. Kalau bartender mostly ke mix, maybe mocktail or cocktail. Cocktail itu beralkohol, kalau mocktail itu yang nggak beralkohol. Oke. Apa istilahnya sih Mixologist. mixologist? Oke, jadi buat kalian nanti bakal belajar bartender, bakal belajar mixologist. Kalau kami Ci kuliah kopikologis. Itu barista loh, kopi apa mengopi paste? Iya betul sih.
Mengopi paste berarti Hati-hati oke, teman-teman. siap. Oke. Jika dapat kesempatan buat tinggal di negara lain, pengen negara mana? Tibet. Why? Because I think itu negara yang peaceful dan di sana I can increase my spiritual. Wow. Jadi, Very good. oke. Kalau Cici orang terkaya nomor 1 di dunia, apa yang bakalan Cici lakukan? Pertama-tama mandi uang. Kan Enggak, joke. So, kalau misalnya aku jadi orang terkaya nomor 1 di dunia, amin ya, Amin. pertama-tama. But for me, I want to feed people who don't have anything or who in needs. Karena uang itu nggak bisa dibawa mati kayaknya ya. Betul. Tapi kalau misalnya uang itu bisa dipergunakan untuk ya share knowledge, untuk maybe open NGO. education, ya something for donations, NGO, yes. I think that's the thing that I want to do. Tapi harusnya Cici bagi keluar dulu sih, Cici nomor jadi orang kaya nomor 1 di dunia. Jadi Cici bisa- mesti transfer keluar bisa dulu, nanti aku mandi kirim ya, Ci. duit gitu ya. Ini nomor rekeningku tolong kirimkan ya, Ci. Oke, Jangan oke. lupakan aku, please. Kayaknya beberapa persen juga lumayan ya. Iya sih. 0,01% kalau namanya udah orang terkaya di dunia pasti udah kena Sharing is imbasnya tuh, caring. Ci. Oke. Ya. Sharing kan, Ci? Iya. Oke, baru saya kita udah ngelakuin sesi tanya aja yang udah mengupas tuntas kurang lebih ya, tapi tidak sedalam apa yang bakal kita bahas selanjutnya, karena after this kita bakal masuk ke main session di mana kita langsung bakal bahas sedalam-dalamnya tentang seorang Ciden nih. Nah, Ci, as woman nih, dari semua profesi yang keren-keren kan, why do you choose to be a bartender? Karena kan ya base apa yang dikatakan masyarakat mostly ya, yang jadi bartender itu kan men. Tapi kenapa Cici mesti memilih sebagai seorang bartender? For the first, kayak misalnya kalau flashback 10 tahun lalu dari sekolahan, dari college kan aku ambilnya culinary arts. Jadi for me bartender is not the first start is not a choice. Karena emang semuanya bilang it's a man job kan, karena itu kenapa perempuan mau buat bartender sih? Kenapa sih kamu mau kerja di bar? Kalau orang bilang bar, It's a negative thing ya, Ci, apalagi di Indonesia. iya, kalau bilang bar gitu kan kayak orang bilangnya, oh kamu kerja malam, kamu pagi jadi malam, malam jadi pagi kan. But for me, mungkin journey aku lebih beda ya, karena dari pertama aku belajar culinary arts itu aku emang passion banget sama pastries. Jadi waktu aku belajar pastries juga ada kesempatan untuk join competition buat pastry, tapi training sampai separuh itu kita cancel karena ada management problem di sekolah. Jadi putus asa dong kan. Jadi setelah itu ada senior-senior yang ngajarin coffee dan aku juga enthusiast and ask the seniors to teach me about coffee, about beverage. Jadi ikut aja. Dan waktu itu aku juga realize one thing, kalau misalnya aku buat beverage, ternyata aku itu nggak lupa sama skills aku di culinary arts. Aku masih bake, aku masih buat jam, buat syrups, dan itu semuanya aku tumpahin ke beverage. Jadi it's like doing two things that you love in one thing, right? Jadi setelah join kompetisi di sekolah, ikut kompetisi, jadi ya udah ada koneksi gitu. Dan waktu itu juga ada sempat yang hampir itu kan masih events ya, masih sekolah, masih join kompetisi gitu. Tapi setelah waktu udah deket sama graduation, itu kayak krisis banget kan. Kamu nggak tahu, oh should I be a chef, should I be a barista, should I be a bartender. I'm so confused. Karena dua ya sih sekali. Iya. Dan waktu itu pertama-tama sih mikirnya, oh no, I'm kinda lost. Itu udah pasti ya. I think semua mahasiswa-mahasiswi dan also people in this world will have that position when you want to jump to somewhere else. Jadi there's one day I saw a video in YouTube. So this guy called Luca Cinali. So dia itu
kayak the legendary bartender gitu ya di dunia kita. Dan he actually show in that video how to make a cocktail but with art. Dari caranya flip shaker, dari cara dia buat ingredientnya, semua itu well thought gitu. Dan in that moment I said, yeah, I want to be a bartender. I see. Ya, jadi gue mikirnya, okay, let's try. Terus mungkin udah jodoh juga ya. Jadi karena waktu aku mau tamat kuliah itu, there's one new bar in Malaysia. Karena aku kuliah di Malaysia ya. One new bar in Malaysia yang dia baru mau buka tempat. Jadi, hey Demi, why don't you join me? You know, so I was like, okay, why not? Jadi dari situ ikut kompetisi lagi. Jadi waktu kuliah kompetisi di Malaysia, waktu kerja juga gitu. Jadi karena kompetisi itu juga karena selalu bring new journey dan nama-nama ke bar yang aku kerja juga kan. Ya udah jadi ikut. So from that I built the bartender kind of lifestyle. Ya. So berarti Cici pun waktu sebelumnya Cici bilang Cici nonton YouTube itu, Cici belum ada termotivasi ya Cici untuk memilih sebagai seorang bartender. After that Cici baru motivasi sih satu, tapi cuman karena when you have a lot of choice kan, karena kamu ada choices, jadi kamu juga step back and see the choices gitu kan. Kalau misalnya kamu jadi chef, hidup kamu bakal gimana? Kalau kau jadi barista, hidup kamu jadi gimana gitu kan? Kan pasti you will think that kamu juga nggak mungkin decide on one thing, but you will say later we will think about it. Jadi itu sih yang jadi konsiderasi aku kemarin. And maybe it just go along the way when I want to be a bartender, someone want to hire me as bartender, and why not? Jadi ada opportunity ya. Iya, benar. Oke, next sih khususnya buat kalian viewers yang wanita ya khususnya, karena harus dipelajari, harus di take note juga bahwasanya gak selamanya apa yang menjadi yang biasanya pada umumnya masyarakat mengatakan bahwasanya itu adalah pekerjaan seorang cowok, gak bisa dilakukan oleh seorang cewek. Jadi kita harus ya, sekarang udah gender equality ya kan Ci, so why not kita manfaatkan itu, tapi ya ingat juga batasannya, benar kan Ci? Oke. Next Ci, kalau misalnya dibilang Cici di dunia bartender gini, kan kemarin kan kita ada cek nih profil Cici di Instagram dan so many achievement dan di stalk saya gitu. Iya. Tukang stalking ketahuan kan Ci. Oh my god. Oke. Jadi ternyata Cidemi ini bukan sekedar aku sampai dedahan loh di saat itu sini karena prestasinya luar biasa banget gitu loh. Bukan sekedar bartender biasa gitu loh. Jadi Cidemi ini sudah mendapatkan prestasi sudah lama banget, cuman yang kita rekap yang baru-baru ini aja udah luar biasa banget. Di tahun 2017 as top 5 lady Amarena Global ya sih. Dan di tahun 2020 baru tahun lalu nih as the champion Bacardi Legacy di Singapura. Nah, perjalanan Cici menuju prestasi ini pasti adalah halangannya kan Ci. Itu apa yang menjadi motivasi seorang Cici untuk tetap bertahan mendapatkan semua prestasi? First of all, yang tadi kita bicarain juga kenapa aku milih pekerjaan yang people say it's man dominated. Sebenarnya kalau kita mikir-mikir, bartender itu emang man dominated at the first. But if you see back then the history, if you look at the books and everything, sebenarnya dulu-dulu itu waktu ancestor kita yang kerja di bar itu perempuan loh. I see. Yeah, so it's people say about gender equality, for me, yes, it's true. But kalau kita bilang cewek sama cowok, why is it different? It's we only one thing that is different, strength. Kan, kalau misalnya kita kerja di belakang bar itu, as a woman, banyak banget challenge-nya, serius. Kayak harassment, you know, people will think, oh, you know, if my bar have a woman behind the bar, there will be a lot more guests will come. Yes, it's actually proven. But kita tuh cuman as a human being ya, for me, it's we don't even talk about gender equality. Karena kita itu kerja kan pakai passion. Ya, jadi for me, man, woman, of course there will be a different. Tapi ya, aku sih
mikirnya ya kalau misalnya kita kerja di belakang bar itu kita kasih service, kita kasih hospitality, kita jaga, we take care of our guests. Jadi for me it's not about woman or guy, maybe there's a different, tapi tetap we give our best, you know. Ya for me gitu. Dan kalau bilang motivasi kenapa mau raih semua itu, first thing first, waktu aku join kompetisi juga nggak pernah kepikiran, oh if I join competition I will be famous, or if I join competition I will be like this. No, actually not. For me ya, untuk aku sih kalau join kompetisi itu aku mau ngukur my ability itu sampai mana sih. Ya kalau aku join competition itu bukan cuma untuk famous, bukan untuk fame, bukan untuk people will know you. Actually not, it's actually build your connections. Yes. Kamu juga mau lihat, kayak ini dari bar mana sih? Oh ini kompetitor aku dari bar mana sih? Jadi mereka buat apa sih? Maybe at that point aku kayak, oh mereka buat teknik baru. Yes. And I don't know about that. Dan waktu kita competition itu kita tuh nggak kayak no, I don't want to share anything with you. No, we are not like that. Kita itu sebenarnya kayak bantu each other gitu waktu competition. Misal kalau gua kan kemarin waktu ke kompetisi di Malaysia, misal ada kompetitor yang lain lupa bawa ini, you know what, I can borrow you, or you know what, I can help you to find somewhere else. Kayak kemarin waktu aku di Bacardi, aku udah di Cebu, jadi perjalanan Bacardi itu super long. Karena kompetisi dari 50 orang, we submit our recipe. Habis itu kita dipilih 10, dari 10 competition lagi dapat 3 selama 3 bulan kita mesti buat marketing campaign. So marketing campaign itu kita harus my cocktail is this, nama cocktail aku Ramona Legacy, dan cocktail itu tentang my mother, my heritage. Jadi karena Bacardi Legacy itu kan tentang heritage, jadi kita harus buat packaging, harus kirim ke seluruh dunia. Aku kirim ke Taiwan, kirim ke Thailand, my cocktail kit. Dan itu untuk diri kita sendiri sebenarnya. Waktu dari itu aku juga mikir, oh next time if I want to build my own business, I already know what to do. Karena dari satu produk itu aku kembangin. Jadi gue jadi banyak banget teman dari where India, serius. And I was like, wow, India, I have friend from US, from UK, because all of them having the same experience as us. Dan setelah 3 bulan itu kita ke Cebu, ke Filipina, ke Filipina competition lagi, itu ketemu Southeast Asia. Kita ketemu Thailand, ketemu Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Malaysia. Satu lagi udah 5. Malaysia, Vietnam, Singapura, Thailand, satu lagi satu lagi mana lah itu. Terus ya udah compete lagi. Satu country itu ada 3. Top 3 compete, top 3 get 1. Jadi aku menang yang Singapura. Jadi aku menang yang Singapura compete lagi 5. Baru dapat 2. Jadi Thailand dan Vietnam was they won. Then habis Southeast Asia mereka compete lagi global. Ya, jadi selama itu perjalanan kamu tuh bener-bener gila. You know more than what you think you can in that 3 months. You know how to package new things. You meet like hell a lot of people. Kamu waktu kompetisi ini kamu harus ke kota-kota lain buat guest shift. Guest shift itu maksudnya kamu satu hari mungkin ke bar lain. Aku ke Bali, aku ke Jakarta, Thailand, ke Bangkok, Indonesia itu, Malaysia. Jadi kamu keliling untuk promote barang kamu. And promote yourself. Jadi kamu juga harus bilang, I sold this. Jadi itu it's a new thing, right? Then that's what keep me going when I want to do a competition. Because I want to know that how much I have
learn this far and how much more I can learn, right? Jadi untuk aku sih kompetisi itu stress, but it's a good stress, right? Iya, benar-benar. But it's like, wah, gue kemarin itu kerja, tetap kerja, and you have to tell your boss like, boss, can I take a leave? Clear all your leave for the whole year just for that. Kamu ke Indonesia, kamu harus tanya, guys, can you bring me for guest shift? Okay, go Indonesia, uang kamu sendiri. Bacardi juga ada support uang, tapi kita cuman pakainya ya untuk itu. Kamu juga mesti buat kayak stiker, buat collaterals, and it's really like kamu kayak build your own business gitu, tau nggak sih? And at the same time you're working. Dan at the same time kamu suruh orang around the globe, di Korea, kemarin di Korea, Taiwan, Hong Kong, suruh mereka bantu kita untuk buat koktail kita itu di bar mereka. Wow. Jadi nanti kalau yang di Ukraine tiba-tiba teks kita, you're joining Bacardi Legacy, right? Can you help me to post my cocktail? Can you support me in your bar? Sure, I sell your cocktail in my bar. Wow. But from all the way from Ukraine, all the way from US. Jadi itu benar-benar kayak waktu kompetisi ini udah lewat, mereka masih competing, aku bilang, kamu butuh bantuan apa? Aku udah selesai. Gitu. So can I help you on something? Then one day maybe if I go to US, aku udah ada teman di situ. So this is what we think. For me, maybe different people different mindset, right? For me it's like when you do competition, sebenarnya aku cuman mau weigh myself, how much have I learned and what can I give to the community. For me it's like that. Yeah. Meskipun bersaing tapi harus tetap bersanding ya sih ya. Bener. Maksudnya bukan berarti kita bersaing dengan orang itu kita mesti lo gue lah gitu kan. Itu urusan lo lah, ada masalah, tapi ya kita saling membantu yang nggak ada salahnya kan. Serius. Dan Lady Amarena kemarin juga itu aku baru start kerja di Singapura baru 1 bulan. Bukan dipaksa sih, but di offer sama bos gua, kamu join aja ini. Aku buat resepnya itu 1-2 hari sebelum competition, sebelum submission. Aku bilang don't expect too much because I just want to try. Ternyata menang Singapura. Wow. So it's like, dan itu belum, kamu tau gak sih, aku takut banget sama bos gua karena kamu baru masuk, probasi kamu juga belum selesai, then you have to take a leave. Because karena Lady Amarena kalau compete Singapura, kamu langsung ke Italy. Wow. Ke Italy, and I was like, boss, I don't have leave anything. I don't have leave. I'm just here for 1 month, you know. Then they say, no, it's okay. I'll give you business leave. Okay. Terus ke Italy. Oh my God, it's my first time go to Europe. You don't want that? Kan? Ya udah ke Italy, and then you meet women all around. Because Lady Amarena. Jadi itu kayak Fabri itu kayak brand cherries dan syrups dan sudah famous banget. Kita ke situ, kita ke factory-nya. Wow. Kita compete lagi di sana dan it's all free. Why not, right? And you can see a lot of people. Dan semua itu cuma cewek doang yang competition untuk just for women, see? So it's really like woman is very strong, that people always have that old mindset that say, you know, gender equality and everything. No, we're just human beings. We just want to do what we love. Yes. Yeah, for me is that. Okay. Luar biasa ya. So, Ci, dari sekian banyak yang Cici ceritain tadi, benar-benar menarik banget Ci. Tapi Ci, kalau aku boleh kepo ya Ci, apa sih cita-cita Cici waktu kecil? Banyak banget. First, yang pertama. Dulu tuh gue pengen banget jadi fashion designer. Karena dulu pernah gambar manga gitu. Dulu kan sering kan, like people, terus lu beli buku, gambar-gambar nggak jelas, gambar perempuan. Kadang buku pelajaran belakangnya Ngerti ya Bu? Ya gitu. Terus gue bilang, I want to be a fashion designer. When you grow up, you start to know like, no, if I want to be a fashion designer, first thing first, you need to have a lot of money, right? Dan talent kamu juga udah harus benar-benar. Jadi, it's okay. Terus habis itu baru
whenever my mom cooks, gue selalu kepo di belakang. Pengen cari tahu gimana sih cara buatnya. Iya benar. Ya udah, jadi dari situ waktu udah mau selesai kuliah, I think I can be a chef. Oke. Ya. I see. Berarti dulunya seorang Demetria itu pengen jadi fashion designer. Mungkin banget sih sekarang. Oke, next sih. Dengan adanya pencapaian Cici yang selama ini udah Cici jalan ini, apa sih pendapat Cici tentang kuliah kewirausahaan, dan kalau bisa Cici hubungkan dan Cici share pengalaman Cici sama Cici kuliah yang sebelumnya. Untuk aku sih, it's really good that especially Indonesia ya, kita ada kuliahan yang specially untuk kewirausahaan. Because when you think about it, kayak misal aku waktu kuliah, aku udah teori 60% dan 40% itu praktek. Jadi untuk aku, waktu aku kan kita nggak diploma ya. Soalnya waktu aku sekolah itu SMP 3 sampai SMA 3, kita kalau keluar negeri kita bisa langsung degree. Jadi kalau degree itu kan of course when you think of bachelor banyak banget teori kan. Tapi waktu I sign up for that, I never think about that. Dan kita tuh learn about management, where kalau ada management tapi nggak ada praktek juga susah. Jadi kalau misalnya ada praktek, kamu juga lebih you know what you are doing. Sometimes whatever you learn from theory is not applicable for practice. You know, like your practice. Jadi kalau menurut aku, kalau ada kuliah kayak gitu juga really good because it motivates you to see the world. Kamu juga bukan cuma duduk di kelas nggak ngapa-ngapain, cuman buat tugas, kirim, selesai. But if you can go magang, kamu bisa magang, kamu bisa bantu. Kayak aku waktu di kuliah dulu, kita ada pastry lab di atas. Jadi waktu aku misalnya aku ada subjek nih sampai jam 4. Dari jam 4:30 aku naik ke lab, ke pastry lab. Aku bantu mereka buat production. Misal kalau misalnya di WBI kan kita ada politeknik buat kayak agriculture. Iya benar. So you touch the item, you touch the things, because whenever you touch the items, you touch the product, then you will know how to create that new thing for yourself. Jadi untuk aku sih motivasi itu dari diri sendiri juga dan juga lingkungan kamu. But in the end of the day, it's all about ourselves. Kalau misalnya kamu belajarnya teori, manajemen, yes, I totally understand about that. But after that, how you going to kembangin itu di lapangan? Kalau kamu cuma tahu teori, tapi nggak tahu kembanginnya di lapangan, juga susah kan? And kalau misalnya ada kewirausahaan, kita mikirnya, what can I do for myself in the future? How is the worst question that you always have in your brain? How should I do it? Tapi kalau ada sekolah yang bisa nyediain ini, I think it's really good because I don't have that. You know, I have to find it. Aku part time, aku harus nyari senior aku buat teach me more. Aku harus tanya-tanya orang, do you have event? Can I go there and help you? Berarti dengan kata lain kita nggak boleh, maksudnya kita nggak boleh nyaman banget ya di zona kita sendiri gitu ya. Kita mesti out of the box gitu ya. Yeah, of course, karena kalau kita nggak out of the box, sometimes inside the box for a while is fine because it's really tiring if all the time you are out of the box, right? Just be a reality. Karena kalau misalnya kita out of the box terus, it's mentally drained, it's mentally tired. So if you're in a box, you think about it, okay, let's go out of the box. Then when you go out of the box, then you find out, actually things are like that. Karena kita kalau di out of the box terus, kita nggak pernah step back. We will not see what is surrounded in us, kan? Because we are always in front. But if you step back, you will see, actually that person is struggling like this. Actually this one struggling like that. I don't want to be like that. And then, okay, let's go out. When you go out, then you will know, I don't want to be like that. How should I improve? Right? Ya kayak aku waktu sekolah, teori cuma 40%,
no, praktek cuma 40%. What can I get more? Karena waktu I step back, I see 60% is theory, 40% is practice. How can I have 60-60? Okay, fine. I find out. I go up to the lab. I say, seniors, can you please teach me coffee? Okay, fine, I'll teach you. Teach. Then only you have that opportunity. Then only you have, hey, let's join us for competition. Kalau kamu enggak, kamu cuma di kelas, ikutin, but you don't have that moment to tell yourself, I want to be like this, then it's difficult, right? Yeah. Setuju banget sih. Yeah, I mean that's good time kalau memang udah terus-terusan kayak gitu, and then you rest, step back, look at whatever happened in your life, and then after that you continue again. Why not? Jadi ini juga jadi catatan ya buat mahasiswa-mahasiswi khususnya untuk anak-anak Politeknik WB ini. Ya memang sih motivasi butuh dari diri kita aja, tapi nggak ada salahnya kita mencoba gitu. Jadi jangan diam aja gitu, meskipun ya ada atau tidak adanya potensi itu tergantung kita ya Ci. Mau nggak maunya belajar. Jadi kuncinya kemauan untuk belajar itu penting. Kayak ada orang bilang talent and hard work can beat talent. Yes. Because if you have talent but you don't do anything about it, there's nothing you can do. But when you have hard work, even if you don't have much talent, you can work it out. Yes. Yeah, so that's what I think. Jadi bakat dengan kerja keras itu bisa bisa mengalahkan bakat kalau bakat itu nggak diasah. Iya. Oke Ci, selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A. Jadi Ci, sebelum kita undang Cici, actually kita ada buat Dropbox di Instagram kita untuk yang mau kepoin Ci Demi ini siapa, kira-kira apa yang mau ditanyain. Jadi langsung saja nih Ci, ada banyak banget pertanyaan, kita rangkap 3 pertanyaan. Yang pertama, dari si blank, kita nggak boleh sebut ya mereknya, nanti dia gitu kan Ci. Gua pengen jadi bartender juga nih Ci. Gimana sih caranya, langkah pertamanya kemana dulu? Ya apply kerja lah. Setuju. Oke. Yeah, right. Like if on that time, if I flashback 10 years back when I went in college, I'm a very reality person. Kalau misalnya aku di college, aku bilangnya I want to be bartender, tapi gue kalau nggak ada opportunity yang datang, nothing will happen kan? Yes. Karena gue waktu internship magang sekolah, I ask the person, karena aku culinary dong, culinary itu kan harus di kitchen. Iya, harusnya kan. Tapi waktu itu aku bilang but I want to learn about bar. Itu aku zero loh. Aku startnya mulai dari apa? Dari mint leaf 20 kilo, kamu di belakang loh. Just pluck the mint leaf for the seniors bartender to use. I'm just a bar back. I'm just an internship to be honest. Ya udah, tapi aku harus ada report kitchen dong. Then aku bilang, my internship is 4 months. Can I have 1 month in kitchen, 1 month in service, 2 months in the bar? That you have to request it for yourself. Jadi kalau misalnya aku mau kitchen, ya aku bilang, can I have 3 months kitchen? Example. Jadi kalau aku kan 1 bulan 2 bulan di bar. Jadi waktu 2 bulan di bar, aku itu kan udah ada experience to say that I have a bit of experience di bar. Karena udah event, part time. But my manager that time, he don't let me touch any single thing of the drink. Jadi for me, kalau misalnya gimana cara start mau jadi bartender, ya go and find the source. I want, ya of course kalau kamu baru start, gaji juga nggak banyak. Because you want to learn the skill, you want to learn the opportunities, kan? Jadi just learn that first. Because even ya kalau misalnya aku di bar dulu, junior kita misal, junior baru masuk, first thing first they will think, can I make the cocktail for you? No, we don't let you touch. Even I can teach you, but
you need to learn the basic first, kan? Misal kalau kamu bayi baru lahir aja nggak mungkin langsung lari. Yeah. So it's the same thing. Jadi mindset orang itu, I mean mindset most of the people that I met is they think is bartender just behind the bar doing drinks, being so cool, wearing vest, wearing apron, so cool, like with full of tattoos. Yes. So cool, you know, but it's not like that. It's behind the scene. That's what we want to serve to the guests. That's what I want to share with the guests. Like, hey, I'm looking good, I'm prepared for you, I want to make you happy, I'm listening to you. That's hospitality, right? Tapi kalau the behind the scene, you don't know. We cutting lemons, Yes. we squeeze lemon, we pluck mint leaf, we go down to the storeroom, push a very very heavy beers for you, we stock up our bar bags, we make recipe, we sit down doing our inventories, we do our, you know, paperworks. That's life, right? Jadi kalau misalnya mau jadi bartender itu bukan karena ada potensi buat minuman aja. Yes. But that skills I can work on, I can learn. But the thing is attitude, where you think that, okay, if I wanna be a bartender, I need to know what do I need to do behind it. Yes. Karena banyak banget, tau gak sih, dulu part time, we let them join us. Just to push a big trolley, they cannot. Oh. They were like, oh, that's not my job. My job is making drinks. I'm like, no kids. Sorry, we don't need you. Jadi ya, mindset, attitude. I think it's all different opportunities and jobs are all almost the same. Jadi kalau di bar itu, that's why people say why bartender is a man's dominated works, because of strength, right? I mentioned. Karena gender equality, yes. But behind the bar, kita nggak mulu-mulu sih. Guys always have better strength than women, right? Itu di mana-mana juga gitu. Like di bar juga kita kadang, oh my god, I'm so tired of carrying stuff. Hey man, can you help me? Hey boys, can you help me? Kan? So gender equality, yes, is really important. But behind the bar, strength is one of the weakness that we have as women. Tapi yang lain, ya, we do our passion. Ya, jadi kalau misalnya mau jadi bartender, ya, just find a source. What kind of bartender you wanna be? Oh, aku mau cocktail yang kayak tiki, kayak Hawaiian. Find a job that is anywhere, Bali, or if you can go outsource, you can go Hawaii, you can go US, you can go anywhere. Bali banyak bar yang bagus banget. Or if I want to be like very posh bartender, I want to learn like very elegant ways of in a hotel, maybe. Go find Jakarta. There's a lot in Pullman. They have a very nice bar. You know. So jadi kalau mau, I want to be a bartender. First step, you are check. I already know what I want to do. Yes. Second, how, where. For me gitu sih. So memang the reality ya, kalau misalnya orang memang tengok di depan, mungkin they just see in front of-nya aja kan, keren gimana, tapi di belakangnya itu, are you ready for that? Yes, exactly. Jadi memang benar, mau pekerjaan apa saja, attitude is number one ya Ci, karena disitulah orang bakal melihat lu siapa dan lu bagaimana. Oke, next question Ci. Cici kan seorang bartender, as woman, pasti banyak ya statement negatif tentang bartender cewek. Apa sih statement Cici untuk mematahkan yang negatif itu? Negatifnya maksudnya? Like, cewek kok kerja di bar sih? Oh, oke. For the start juga very heavy ya. Kalau misalnya mau kerja di bar, waktu aku bilang sama family aku, I want to be a bartender, I will work in the bar. But they will think about it like, apa sih? Kan, balik lagi. Jadi aku bilang ya, let me try first. Yes. Let me try first and let's see. Karena aku juga belum pernah di barnya sendiri. Kalau aku dengar kata-kata orang lain, oh you know bar is like this, bar is like that, but
Kalau kamu waktu experience is totally different thing. Oh, oke. Karena kamu di bar itu, kamu jadi bartender itu sebenarnya bukan cuma buat minum doang. You are actually like a psychologist. You are actually like a chef. You are like, you know, partly like that because kamu di bar buat minum, kamu harus multifunction. Buat bar sambil dengerin guestnya itu ngoceh-ngoceh. You know what? Today I have a bad day. I have a rough day. Hari ini istri gua gini. Kamu dengar? I mean, it's really fun thing to do, right? Kalau kamu passionate about person. Jadi mikirnya gitu. Waktu aku join di Malaysia, waktu kerja di Losang Bar kemarin, aku join competition. Dan my family actually don't want me to be a bartender. They want me to open a bakery in Medan, actually. Tapi ya itu karena waktu di Malaysia aku kerjanya juga ikut kompetisi terus. And only I show them that hey, I'm doing a bartender and this is what I do. Aku ketemu orang-orang di luar, ketemu orang dari whenever from the world, dan aku ada hasilnya gitu. Dan we are not working behind the bar, drinking all the day. No, how can you drink your own stocks? Kan, you know that night become like for me depends juga ya. Kalau misalnya aku itu lebih like night person. Some people is morning person, right? Kalau aku sih more to night person. Jadi for me, I love it. I love that lifestyle. Kalong. Kalau bahasa Indonesia Mengantuk. Oke. Jadi iya, karena emang dari kuliah kita juga selalu kayak gitu. Okay. Like you make your own assignment jam 2, jam 3 gitu kan. So untuk aku sih I like the lifestyle. Jadi buat teman-teman yang mikir kenapa sih cewek mau jadi bar, kerja di bar, ya balik lagi. What can you give yourself if you work behind the bar? Kalau kamu kerja di bar, kamu outlet manager, why not? Yes, benar. Kalau kamu kerja di bar, kamu bartender, but hey, I'm famous mixologist, I go around the world, I tell myself that hey, bartending is not about making drinks only. We are making friends, we making connections, we take care of each other. Serius, kalau kamu ke bar misalnya kayak Singapura, apa kamu ke Bali, kamu bilang, oh I'm a bartender, you know, I came here to see the bar scenes di Bali. Yeah, really? Okay, you're like a family, you know. Yeah, same. Kalau misalnya aku ke Bali, aku bilang, hey, this is my parents. Oh, they come with me to Bali to see. I share with them your bar is amazing. Mereka bilang apa? Oh, it's your parents. Come. It's like your family, you know. Yeah. So this kind of mindset you need to really think about it, because kalau kamu kerjain sesuatu tapi sesuatunya cuma itu doang, ya what's the difference? Yes. Tapi kalau kamu buat bartender, but I'm working hard, hey, I earn more than you know. So I think kalau mau mikirin percakapan orang sih sampai kapanpun, nggak habis-habisnya sih. Karena sometimes sebenarnya ini juga catatan buat teman-teman ya, nggak semua omongan orang ya bisa diterima, dan kalau bisa sih lebih open minded sih, karena lebih tepatnya kalau kamu memang mau mengejar seseorang, lebih bagus tarik tahu dulu sih apa itu seorang bartender. Jangan asal bilang bartender itu negatif. They don't know, seorang bartender udah keliling dunia, lo kemana aja. Dan people always say, apakah di Tembung aja, di Laudendang aja. People always say, kamu bartender nggak bisa minum. Iya, aku nggak bisa minum. I cannot drink. To be honest, I cannot drink. Aku minum 1 sip aja muka aku udah merah banget. Dan people say, why bartender cannot drink? No, you gonna be lying. No, you know. So it's yourself. You just bring it yourself. Jadi kalau orang-orang bilang kenapa sih kamu mau jadi bartender malam-malam, ya that's my choice. That's what I love, and I do a lot of good things. Aku buat kompetisi kemarin, kita itu harus jual we have to sell something, and that we have to do a donation out of it. I see. So it's really like people don't see that. So when people think of bar, they will think nightlife. But nightlife, what kind of nightlife? Kamu buka karaoke, oh I work in karaoke. But if it's a like family karaoke, then it's different. So it's totally the same. Actually,
life is just I feel this same theory, but it just depends on how you take it. Ya. Karena yang apa? Yang dibilang orang kalau misalnya orang mau bilang apa aja nggak ada habis-habisnya gitu. So just do what you love dan jangan sampai ada kata penyesalan di kemudian hari. Iya. Oke, Ci. Next question pernahkah Cici mengalami kegagalan? Untuk sejauh mana Cici mencapai prestasi Cici, pernahkah Cici mengalami kegagalan and how you survive? Oh wow, kegagalan ya. A lot actually, a lot. Kompetisi sih udah banyak banget yang kalah dan just one of the things like maybe there's two competition that supposed to be number 1, number 2, but because of small mistake kamu gagal dan skornya itu di depan mata. It's like oh my god kan. Then the only thing that you can do is improve. Yes. Karena kalau kita nggak pernah gagal, ya hidup tuh kayak gitu-gitu aja. Nggak pernah belajar. Iya, dan it's really back again. It depends on how you take it. Ya kalau kamu gagal, find the problem why you fail, right? Misal, for me so far gagal itu mostly on competition. Tapi kalau kerja, sekolah, so far it's just fine, fortunately. Tapi competition, example, seharusnya menang nomor 1, tapi karena timing, you fail. Supposed to kamu ke Budapest buat competition global, gara-gara timing, gone. So I have problem with that. The timing, okay, timing is the problem. Then you think again, kenapa timing gua rusak? Yes. Oh, mesin gua rusak. Serius? Oh, when that time I was competing for Singapore Coffee Good Spirit, aku dapat 3 dan seharusnya skor aku nambah 1. Dan karena timing aku diskualifikasi. Itu kenapa? Karena my grinder was problem. There's a problem with that. Then maybe that's not your time, right? But gagal itu karena apa? yeah. Dan how can I improve? Karena ada pepatah mengatakan setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Jadi mungkin kalau misalnya kamu gagal di waktu kamu memang benar-benar memperjuangkan, mungkin memang belum waktunya ya kan, belum masanya. Tapi ketika you find kamu dapat kelemahannya bukan untuk jadi insecure, malah you develop from that, ya pasti bakal berkembang kayak Cidemi. Luar biasa. Oke, buat teman-teman semua, for your information, jadi kalian semua juga bisa kok bertanya seperti 3 orang yang tadi bertanya kepada Cidemi. Jadi untuk next guest talk, kalian juga bisa bertanya langsung saja, ikutin terus Instagramnya Politeknik WBI, langsung update. Oke, untuk kesempatan kali ini kita bakal nengok video kegiatan seorang Cidemi dari prestasinya sampai ke kegiatan sehari-harinya. Let's check it out. So hey guys, this is me, Demi again. So today I'm going to share with you about Ramona Legacy Journey, and I'm so excited to have the collaboration with Chef Kurt Westerway. He's a Michelin chef from Jan Restaurant. So check this out. Ramona Legacy! Wah gila guys, keren banget kan? Siapa lagi kalau bukan Cidemi? Keren banget sih. Video perjalanannya cukup luar biasa, cukup memotivasi. Jadi kapan lagi kan kita anak-anak WBI bisa lihat ya video paling keren ya rasaku sejauh ini, sejauh WBI Talk ini. Oke, next sih. Cynthia mau minta pesan Cici untuk anak-anak muda di Indonesia, khususnya untuk mahasiswa Politeknik WBI. Pesannya sih lebih ke
just do what moves your heart. Just do what you think is right. Dan emang kadang sesuatu yang kita pikir is right, maybe it's wrong in different people's eyes. But just think that, oh okay, I'm doing this not only for myself but also people surrounds me. Ya, jadi kalau pesan aku sih, just, and one of my mentor always tell me, they mean no pain no gain. Okay, no pain no gain. No pain no gain. Just if you think it's right, if you think that's what really moves your heart, just do it. And if you feel tired, just rest and then we do it again. You know, kita kompetisi itu juga bukan cuma satu hari, okay make cocktail, okay hey done. No, it's not like that, right? Jadi kita juga harus, okay, kita kompetisi mikir, oh timnya apa, temanya apa, dikasih tema, oh you have to do this based on this, what, okay I need to do this, what technique. Do a long journey. Okay. Jadi kalau you think it's right, it's really moves your heart to do it, just do it. If you have passion, just do it. Just do what really moves you. Just make sure you always think no pain no gain. That's what my mentor always tell me, and I really carry that with myself. Kalau ngomong no pain no gain, aku jadi teringat Counter pain. Oh iya. Ini Oke. advertisement ini. nanti di apa ya? Oke, next sih, satu kalimat motivasi seorang Demetria Dana Paramita. Kalimat motivasi. Iya, bisa jadi quotes or something. Just do what moves you. I think is the best, because motivasi itu again I need to really remind, if 1 million people in this world tell you, hey, do this because you gonna be success with that, and you say, nah, I don't want to do it, nothing will happen, nothing will change. So really, the only motivations that really can moves you, it's you. So do what moves you, because if you want to do something and then you always think that, oh, if I do this I will be really in pain, no, that will not move you, because just take the risk, do it, and if you fail, find the way why you fail, find the reason why you fail, find a way to improve. Yeah, that's what I think. Luar biasa sih. That's what I think. Oke. Wow, luar biasa ya teman-teman. Sejauh ini kita udah belajar banyak banget. So, finally, WB Talk with Cidemi has done. Thank you so much buat Cici yang udah hari ini nyediain waktu buat kita semua, buat sharing. Thank you so much, Cici. Dan buat teman-teman sekalian, jangan lupa buat kalian yang mau terus ngikutin WB Talk, jangan lupa untuk ikuti Instagram @politeknik_WBI. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Politeknik WBI. Turn on your notification, jadi kamu update selalu dengan video-video yang bakal ditayangkan. Nah, pada akhirnya teman-teman, saya Cynthia dan Demi, WB Talk. talk to inspire you. Yeay.